the money that is being used to run the economy in Kenya is from diaspora. Thank God the issue on tourism just reopened. But before then, for the 1 year that every country was in lockdown, the most amount of money that Kenya was receiving apart from the misappropriated debts was from diaspora remittance. If you come to Australia, we have more than 15,000 Kenyans. Those. Yep, looks like Alfred is having a visitor. That's all good. That's all good. Yeah, so right. Those ones in so those ones are in a way of showing Kenyans here can be given an allocated time to vote. And I wrote recently, actually 2 days ago, I said, when Huduma came, the country, we didn't request, the Kipchumba, and I want you to put this and put this. I have always been dedicating a few things for you to do, but I want you to write a memo or write something to the embassy to tell them Kenyans in here want this thing voting. Tumekuwa tukiomba kila siku. Kitu ikikuja tunaomba serikali. Yet we are part of the Kenyan community, we are part of the citizens of Kenya, but tunaendelea kuomba na tunaendelea kucontribute towards the economy of the country. But every time tunaendelea kuomba, mtusaidie, tunataka kuvote, mtusaidie, but when Huduma came, it was by force, by fire. Tulipaptaziwa tukachukua. No one, we never requested for it, but tuliletewa mpaka ilikuwa about 5 minutes drive from my place penye tulikuwa tunachukulia Huduma. Ilikuwa ni lazima, Alfred, you have to come and take this Huduma number. Wow. And that is when I knew we have a lot of Kenyans actually in Western Australia, more than 10,000. But sasa hii yenye inafaa ikuwe right yetu tuisichukue, tuifanye, to exercise ile constitution inatupata, no one is caring. Let me tell you this, currently the issue on registration is happening. But they would have planned that registration is happening in Nandi County, and so is Park. It should be happening. And so is in Houston in the US. So is in other states in the country. So is people in Canada. So is people in watu wenye wako Middle East ni watu wangapi? Thousands of people are in the Middle East. Wangesema hata waweke moja Qatar, waweke moja Dubai. But no one cares about people in diaspora. Wangetufanyia poto. Sasa ukitaka kuregister kama member of UDA or ODM or whatever, unaingia online, unafanya. Mbona sisi kama watu ya diaspora tusikreatiwe poto yenye tunaweka details yetu, tunafanya registration online? Mbona sisi tusikue, this is an era and day ya kutumia technology. You don't have even to send these people to come here. We create, and we have a functioning office on foreign affairs. What are they doing? Wanaenda kukula mandazi huko na kurudi nyumbani jioni. What are they doing exactly? Wangekuwa wanatupatia nafasi pia na sisi tuweze kukua na huo right wa kuvote. So I want to urge the government that Kenyans in diaspora want to vote, and we want to be part of this. Na ile nafasi yenye wanaweza kutupatia ni tufanyiwe registration, na kesho, hata kesho, sasa Kipchumba sasa hivi usiporegister, kesho ukirudi nyumbani utaenda kuvotia wapi na wewe you are not a registered voter? Yeah. Hata kesho tuseme by any chance wamefungua nchi, by May wamefungua, who would you go and vote? How would you go and vote? And then you don't have registration whatever number, and if you want to change your place of voting, how would you do it? Mm-hmm. So we don't want these things. Bwana, watu wasitucheze, watupatie nafasi, watuweke online portal ama watumanishe. Kwanza kama watatumanisha hii ya passport, wakuja na ya registration. Huduma tulichanganyikiwa hapa, tukasumbuliwa mpaka wa leo sijajua huduma inafanya kazi gani, inakusaidia aje na iko wapi, hatujaipata. But they use their money and they came here, they registered us. Now we are demanding our right that we also want people wenye tulikuja tukachukua huduma kama wa Kenya wale wenye walichukua huduma tuletewe pia na mtu wa EBC kuja tu register, ama watuwekee online portal tuweze kuingia ndani, hiyo itakuwa issue, tuweze ku register online. Na nikimalizia daraka, na hii itakuwa summary yangu. Nikimalizia naambia vijana walipo, hii ni nafasi yenu wa kuchukua kura.
Huu ni nafasi wenu wa kumake decision. Huu ni nafasi wenu wa kutumia right yako kama Mkenya kufanya uchaguzi ambaye itakusaidia katika maisha yako ya usoni. Na maisha hiyo ni wewe kuchukua kura, go register, keep your card with you, usiuze na shilingi 50, kaa naye, na ile siku ya kufanya decision ya kupiga kura ndio hiyo utakuwa unajihami, uenda naye upige kura. Before nimalize, someone told me, Alfred, if you are coming to run, stick with women and people who are mothers. Maambia boy child, tutoke kwa huo kitu ambao tunafitimiziwa. Wanasema vijana ni watu ambao wanachukua shilingi 50 na our vote. Wazee wanasema hawa wazee wanakaa huko, wanasahau, wanakula busha, wanachunga ng'ombe, alafu jioni wanakuja kusema, wanauliza mama kama ameenda kuvote. Nataka kuwaambia, tokeni na nyinyi pia mjihami na kura, muende mchukue kura, wachana na busha huko nyumbani, enda kwanza chukua kura yako utembee naye. Vijana wachana kitu ya kuchukua shilingi 50, wacha kuuliza vitu kama uko na pesa ngapi, tuchukue. Nimesema wamama wanaendanga groups, wanachanga pesa na wanafanya biashara. Nataka kuambia ingieni groups kama vijana ya kushika mtu mwenye anataka kusimama kiti. Mnatumia hizo group, mnasema sisi vijana wa Mosoria Township tunataka ukuje kwetu, tutakununulia chai. Mheshimiwa, utuambie ile mipango na mikakati ambayo uko naye kwa sisi vijana hawa wa Mosoria. Don't even expect the entire Nandi. Vijana wa Mosoria tuko na nini na sisi. Na muandikishane MOU, ukipita hii ni kitu utakuja kutusaidia na tutafanya pamoja. Hivyo ndio tutaweza kuchagua mtu ambaye ako na ile kitu inaitwa vision yetu yenye tuko naye. Bure tukikuwa watu ambao wametengana hatuwezi faulu. Kama ni wale watu ambao tunakimbilia 50, tunakimbilia mimi niko kampi ya huu and huu, hapo ndio tutakuwa tunafail. So nafasi hii between now and March or April before a nomination, it is time to realign and time to fix things. And the fixing should be coming together as a group, inviting these people, grilling them and getting to understand what they have for us. Ndio tuweze kuweka katika maisha mzuri. Nikimalizia tu nasema nawatakia kila laheri. Kama uko nje hapa pia, ambia mzazi wako kule nyumbani, ambia ndugu yako pila kule nyumbani aweze kuchukua COVID vaccine. Tunapoteza watu wengi sababu ya kitu mtu anasema sitaki kuchukua, sijui mashini tafanya nini. Sisi tumechukua na maisha inaendelea. Kama wewe uko diaspora pia na wewe unasema sijui bado nangojea, chukueni kitu tufunguliwe nchi bwana, tuende nyumbani. Hii maneno ya 70% haiwezi fika kabla wewe hujachukua. Asante sana. Appreciate it. Benson, Biwat, tukimalizia, please give us your closing remarks, please. Thank you. Yes, so mine thank you. Niku echo a lot of what Alfred has said as well. Umemention huduma namba nikakumbuka tumbo yangu ikakatika. Unajua, I just remembered how I queued almost the whole day trying to get that number, which it has never really helped me as a Kenyan out here until today. Secondly, mambo ya passports, umenikumbusha. My missus, she recently applied for to renew her passport. But embassy imemwadvise ya kwamba, you are getting the old passport despite that. So out of this process, I'm wondering, mbona wapeane old passport and they are phasing out the old passport? They should be giving out the e-passport instead. And wanachukua the old passport to make it even worse. They take the old passport to give you another old passport. So it's just a very messed up situation, if I may say. So ni vitu, mtu mwenye ako kwa ofisi ya foreign affairs or wherever they are, they could just sit down and just look at the bigger picture, Kenyans deserve these things. They need to be, given these things. It's in the long term. To just end the story, I will just urge Kenyans to, register for voting. Just make yourselves, legally to be able to register and give your say in the end when time comes. As much as things don't really change that much, let's just hope for the best as Kenyans and take care of ourselves, take care of our families,
Otherwise, thank you very much from Australia. Thank you. Thank you, Benson, and thank you, Mr. Alfred. I think my closing remarks is to echo what the two of you actually have said. You have two roles as a citizen of Kenya. One is to pay taxes. The second is to vote. Now, they're very important. They're both very important, but one affects the other. When you vote, you're voting for someone who's gonna distribute. So from the president, from the governor, from the senator, from MP, and an MCA, these are the people who are going to have a say when it comes to your shilling. Any amount of money that you give to the government, these are the people who are going to determine what happens with that shilling. These are the people who are going to determine what kind of health care system do you have in Kenya. The kind of education you've seen, CBC 844 and all that TikTok stuff. You've seen the roads, which road you build and how effective it will be. See Alfred Mutuaya, kuweka tu lami dark and the road is made. When it comes to food security, subsidizing food, especially fertilizers and mbegu, these are the people who are going to determine kama utalalanja or you will have something to eat at the end of the day. These are the people who are going to determine about your security, national security. Kupika kura is something that's very important. And I hope we take this chance and run with it. It's about time you take the money for those who have the money because they have the luxury to spend that money. Let's take that money, but kura iende for someone who knows what you need to succeed in future and for your children. And thank you, everyone. The tackle ends here. And thank you, studio, for giving us this opportunity. Thanks, Gerald, and every diasporan who took time. I hope it was engaging. This was my first time. You'll forgive me if I didn't do a good job. But from here, the tackle ends now.